koporloi ani dia ase etu dole do notun beneficiary kunba beneficiary kan dole eKYC online te kina koro parbo etu la opore hotabaji kori thaka karne bana laga ase etu dole pula laga video dibi banai na thakibo kunba to tate jani na thakibo holebi ekta system de eKYC dole online de kina korobo lagibo etu la opore apni khan ge to koi dibo koina ahena ase eKYC dole mobile bi koro parbo aro eKYC do OTP based de kina korole ase mobile OTP aro Aadhaar OTP duita system ase etu karne mobile OTP aro Aadhaar OTP do kinaga eKYC do korobo lage etu la opore ami to short para banai na ase ekilo sabo PM Kisan portal de eKYC do kina korobo lage etu la opore sabo karne Google de PM Kisan ko na type korbo ina type korina search korbo ina search kora bishi de niche de PM Kisan Samman Nidhi koina interface ina dekhai dibo etuke click korbo etuke click kora bishi de next page to ina khulibo yate dole amakan sob dikhibo pari ase ki PM Kisan laga portal ase official portal yate dole option do ina dikhibo pari ase eKYC koina yate bi apni khan click korina eKYC do koro pare aro ekta ase ki yate bi amakan dikhibo pari ase farmers corner koina option bishi thakibo hlebi yate eKYC koina ekta option ase etuke click korina amakan do mobile OTP based aro Aadhaar OTP based to eKYC do korbo parbo etu karne yate eKYC option etuke click korbo etuke click kora bishi de next page to ina khulibo yate dole OTP based eKYC koina interface ina dekhai dibo yate dole Aadhaar number fill korle ekta box dikna ase yate Aadhaar number fill korbo ina korna search korbo ina search kora bishi de apni ke interface ina dekhai dibo eKYC is already done koina etu dole tai do poisa pai thaka etu farmer laga tangka pai thaka already registered kuna ase aro etu do active ase koina ina dekhai dibo etu dole tai bra already eKYC do kori dise kole do eKYC is already done koina inaka interface dekhai dibo aro next day ekjon beneficiary laga aro Aadhaar haligena sai sabo age de apni khan ke dikhai dia dole already eKYC do done hoise koina inaka interface dikho parise holebi eta dole ekjon beneficiary laga aro bi ekta Aadhaar fill korina mohan search kori sabo yate dole koanishina ekjon beneficiary laga Aadhaar fill korina search kora time de record not found koina olai etu do PC chun bra face korina ase kile kole tai do register to korise holebi tate pending thaka khan dole record not found koina bi enaka dekhai dibo ina show korbo aro konba dole totally tai do PM Kisan portal de registration kora nai etu beneficiary ke bi enaka dekhai dibo register to korise holebi etu ki hisab te ase na koina konba bra hotabaji bi kori thake etu dole do registration korise kolebi tai do pending de approval sub district block level de pending de thaki jase kolebi record not found koina enaka dekhai dibo kile kole tai do eta tak active te nai pending de ase etu karne record not found koina dekhai dibo etu karne apni khan ke record not found kwa etu la issue body bi apni khan ke etu dekhai di ase aro next de sabo yate bi ekjon beneficiary laga Aadhaar fill korbo ina korna search kori sabo tate ki laga result pabo amakan sabo etu karne Aadhaar number fill kore ase ekjon beneficiary laga ina korna search korbo ekjon beneficiary laga Aadhaar fill korina search kora time de ina interface dikho pari ase yate dole Aadhaar number fill kora niche de mobile number do amakan dikho pari ase etu karne yate mobile number fill korbo ina mobile number fill korna get mobile OTP etu button ke click korbo get mobile OTP ke click kora bishi de apni laga phone de OTP do ahegena thakibo etu dole jondo apni bra PM Kisan portal de registration kora time de dia mobile number tate hi OTP do ahole ase etu karne already apni laga mobile number OTP do send kori digna ase etu karne etu OTP do niche de fill korbo ina korna submit OTP ke click korbo etu bishi de aro niche de ekta option ase ki get Aadhaar OTP koina ekta option ase etu button ke click korbo etu ke click kora bishi de apni laga phone de Aadhaar OTP do ahegena thakibo etu dole yate fill korbo ina korna submit button ke click korbo Aadhaar OTP fill korina submit button ke click kora bishi de enaka interface dekhai dibo yate dole
e-KYC has been done successfully koina interface ina dekhai dibo etu to hole notun beneficiary khan to hole e-KYC nokra khan karne etu to option to pabo aro already e-KYC to kori dise kole do e-KYC is already done koina apni khan ke show kori dibo aro pending data kishe kole nohole totally tai do PM Kisan de registration kora nai kole do record not found koina ineka interface dekhai dibo aro ineka show korbo aro etu to hole jondo PM Kisan de e-KYC totally nokra khan notun khan karne to ineka process jagna ineka method te apni khan e-KYC to koro pare jodi online de e-KYC to nicho mobile de koro para nai kole do CSC center de jagna biometric korina tade e-KYC bi koro pare etu karne apni khan PM Kisan official portal de try kori sabi tade to le OTP based e-KYC koina option to amakhan dikhibo pare ase tade try korina tade joti parana kole do kwanishina CSC center de jagna biometric korina e-KYC to korilobi kile kole e-KYC to hele tade bi official portal de bi likhina thakibo e-KYC to mandatory ase koina etu karne e-KYC nokra khan karne do next 20 installment laga payment do napa hoi jabo etu karne product to hole apni khan e-KYC korilobi kile etu to hole mandatory ase koina apni khan ke etu bi koi dia ase etu karne kunba notun beneficiary khan to hole e-KYC to online de kina korbo aro e-KYC to ki ase aro kinega system de amakhan do e-KYC to korbo lage inaga hotabaji kori thaka karne bana laga ase etu karne record not found etu laga problem bi bishi hoikena ase etu to hole record not found to hole totally nokra khan nohole pending status thaka khan ge record not found kobo kunba to hole already kori dia khan ge to hole e-KYC is already done kobo aro notun system to hole age de apni khan ge dekhai dia nisna etu system de apni khan koribo pare kona etu short pro banai dia ase kiman jon process she bishi khushi base aro next video de lo korbo aji karne mani for more updates sa thakibi tanakate